Con trai may mắn. Người con trai may mắn của Karen Lankford Carnes đây không phải là lý tưởng bởi bất kỳ trí tưởng tượng nào. Siobhan nghĩ khi cô ấy bấm vào thẻ thời gian của mình, chỉ trong 8 giờ. Tôi có thể làm điều này, chỉ cần tìm một mục đích, một lý do để ở đây. Một lý do nào đó. Tôi thực sự rất ghét buổi biểu diễn này. Tôi đang làm việc trong một nhà hàng như thế nào? Nó thậm chí không phải là một câu nói sáo rỗng thông minh. Malaki, đó là những gì anh ấy nói, với sự tin chắc không hơn không kém. Siobhan thậm chí không thể thì thầm điều đó nếu không thực hiện một trong những trận cười không kiểm soát được của mình. Cô ấy đây, một diễn viên 32 năm, sống với ước mơ của mình để giữ cho quầy salad luôn đầy ắp. Tốt nhất tôi nên bắt đầu shopping, lấy danh sách công việc chuẩn bị cần thiết cho cô ấy trong ngày và đi vào tủ lạnh không cửa ngăn để lấy một số đồ dùng. Này Chevron, bạn có thể rót đầy cà phê cho anh chàng đó không? Chắc chắn rồi, ngoại trừ tên tôi không phải là Chevron và tôi không biết gã đó là ai. Xin lỗi, Chevy, anh ta đang ngồi ở quầy bên cạnh cảnh sát cho thuê. Mũi danh, ở đó, gì? Bạn đã gọi anh ấy là gì? Chúng tôi gọi anh ta là mũi danh. Tôi rất yêu nhiệm kỳ của mình vào ca làm việc trong ngày. Các bạn, cả hai đều nồng nặc mùi rượu. Nhưng những người đầu bếp sẽ giữ công việc của họ. Không phải vì đó là một cửa hàng công đoàn, mà vì rất khó tìm được những người nấu ăn giỏi và hai người này là những người giỏi nhất mà cô ấy từng làm việc cùng. Cô ghét có kiến thức đó. Cô ấy cũng không thích khi nhân viên làm trò cười sau lưng họ. Nó chỉ là quá dễ dàng. Đó là một điều khi nói chuyện với một khách hàng nghĩ rằng thật buồn cười khi bạn làm bạn xấu hổ trước mặt đồng nghiệp của bạn. Một điều hoàn toàn khác là chế giễu người mà bạn chưa bao giờ nói chuyện. Hai chào buổi sáng. Siobhan nói với người đàn ông rằng cô ấy đã được hướng dẫn để rót thêm cà phê cho anh ta. Người đàn ông gầm gừ, tôi có thể lấy gì khác cho bạn không? Tại sao, em có muốn anh rời đi không? Anh ta sủa, dĩ nhiên là không. Siobhan cười, tôi nghĩ bạn có thể thích một chiếc bánh ngọt hoặc một trong những. Nếu có, tôi sẽ yêu cầu nó. Cô ấy đã nhìn thấy loại của anh ấy trước đây, nghi ngờ rằng sự cộc cằn bên ngoài của anh ta ẩn chứa một chiều sâu đáng kể nào đó. Những loại này rất cố gắng để xuất hiện theo một chiều nhất có thể, nhưng điều đó là không thể, bởi vì chúng không phải là những người một chiều. Cô ấy sẽ cho nó nghỉ ngơi trong ngày hôm nay và mỗi lần thử thách anh ấy như một thử thách. Họ đã gặp rắc rối để đặt cho anh ta một cái tên, anh ta phải là một người thường xuyên. Trước khi rời đi, anh ấy đã nhìn kỹ bảng tên của Siobhan và phát âm thành tiếng tên của cô ấy một cách hoàn hảo, Siobhan Island. Cô ấy rất phấn khích. Đúng, thấy chưa, có người biết tên. Bạn đến từ đâu? Không, tên này là theo tên người cô tuyệt vời của tôi đến từ Pontiac. Chán nhỉ, Pontiac không hề nhàm chán. Anh ấy đã trả lời. Vì vậy, những người bạn của tôi đã nói với tôi. Xe đẩy đến Detroit, Hudson vào lễ Giáng sinh. Tất cả những thứ đó. Tại sao bạn lại đi? Anh ta lại hỏi, tất cả những điều tốt đẹp đó đã biến mất vào thời điểm tôi xuất hiện trong bức tranh, và 68,68. Bạo loạn đang xảy ra ở Detroit và Pontiac, mẹ tôi đã quyết định rằng đã đến lúc phải tránh né. Chẳng hạn như nó đã xảy ra. Chúng tôi chuyển đến những cây gậy trong một thị trấn nhỏ. Bạn có nhớ thành phố không? Người bạn thân nhất của tôi vẫn sống ở đó và tôi sẽ đến thăm cô ấy rất nhiều. Mặt khác tôi bận rộn với việc kết bạn mới, bắt đầu đi học và những thứ đó. Gia đình tôi cũng ở đó, tôi không có một giây nào để bỏ lỡ. Anh ta lấy 3 tờ đô la ra khỏi tờ tiền của mình và đưa cho Siobhan. Cô đã bị sốc, ồ thưa ngài, không, điều đó rất hay, nhưng bạn không cần phải bâu ơ cho tôi. Tôi chỉ là cô gái bán salad thôi, bạn sẽ bâu ơ cho người phục vụ của mình. Hôm nay bạn có phục vụ tôi không? Tôi chỉ, theo như tôi biết, hôm nay bạn là người phục vụ của tôi. Hãy nhanh lên và nhận tiền bâu ơ của bạn. Cảm ơn ngài. Ngay sau khi anh ta rời đi, Siobhan đã lấy tiền và đưa nó vào bộ sưu tập tiền bâu ơ chung. Siobhan bật mí đồng nghiệp. Bây giờ tại sao bạn lại gọi anh ấy bằng cái tên đó? Anh ấy là một người đàn ông hoàn toàn thú vị. Cúc thăng một. Brett nói, này, vượt qua nó, Chevy. Anh chàng thật khốn khổ, bạn có biết gì về anh ấy không? Bất cứ điều gì để cung cấp cho bạn một lý do hợp lệ để giải quyết một sự xúc phạm lớp 5 đối với anh ta. Thực sự, các bạn. Bạn bao nhiêu tuổi? Cúc thăng 2. Jeff nói, chúng tôi không quá già để có một chút niềm vui. Anh chàng đó nên làm sáng tỏ. Bạn cũng nên chọn Chevron. Phản bác của Siobhan nhanh chóng đến và không được đánh giá cao. Đúng vậy, có lẽ anh ấy nên đi ra ngoài và say xỉn mỗi đêm để anh ấy sẽ bốc mùi mọi thứ trong vòng 30 mét vuông. Bạn đã bao giờ nghe nói về 12 bước chưa?
Bước đầu tiên là thừa nhận rằng bạn đang khiến mọi người xung quanh buồn nôn với mùi hôi thối của mình. Hãy tự thắp sáng chính mình. Siobhan buồn bã trong suốt thời gian còn lại của ngày làm việc. Tại sao mọi người lại như thế này? Cô ấy nhận ra rằng cô ấy đã trả lời câu hỏi của chính mình bằng cách đưa sự tỉnh táo vào cuộc tranh luận nếu đó là những gì họ đang gặp phải. Những người say rượu trẻ con là một mái tóc tồi tệ hơn những người say xỉn tồi tệ. Thật là buồn khi thấy một người đàn ông trưởng thành cư xử theo cách đó. Cô quyết tâm tìm ra một số điểm chung giữa cô và khách hàng. Cô quyết tâm làm cho anh ta cười, và tìm ra điều gì đó có ý nghĩa trong phong thái của anh ta. Nhà hàng nằm bên trong một trung tâm mua sắm, Siobhan nghĩ nó thật nực cười. The Fortunate Son by Karen Lankford Carnes. This isn't ideal, by any stretch of the imagination. Siobhan thought as she punched her time card, in only 8 hours. I can do this, just find a purpose, a reason for being here. Some reason. I really hate this gig. How am I working in a restaurant? It's not even a clever cliché. Malarkey. That's what he said, with conviction, no less. Siobhan couldn't even whisper it without going into one of her uncontrollable laughing fits. She had more and more of these as of late. Here she was, a 32-year actor. Living her dreams, keeping the salad bar filled. Well, I best start a choppin', took her list of prep work needed for the day and headed into the walk-in refrigerator to grab some supplies. Hey Chevron, can you throw a refill on that guy's coffee? Sure, except my name's not Chevron and I have no idea who that guy is. So sorry, Chevy. He's sitting at the counter next to the rent-a-cop, Dick knows, there. What? What did you call him? We call him Dick Nose. I'm so loving my tenure on day shift. You guys. They both reeked of alcohol, but the cooks would keep their jobs. Not because it was a union shop, but because good cooks were hard to find and these two were the best she'd ever worked with. She hated having that knowledge. She also didn't like it when the employees made fun of a customer behind their back. It was just too easy. It was one thing to have it out with a customer who thought it funny to embarrass you in front of your colleagues. Quite another to make fun of someone you've never spoken to. Good morning, Siobhan said to the gentleman she'd been directed to refill his coffee. The man growled. Is there anything else I can get for you? Why? Do you want me to leave? He barked. Of course not, laughed Siobhan. I thought you might like a pastry or one of our. If I did, I would ask for it. She's seen his kind before. Suspected that his outer gruffness hid some substantial depth. These types try very hard to appear as one-dimensional as possible. But it's impossible, because they're not one-dimensional people. She'd give it a rest for today and take him on as a challenge a little at a time. They'd gone to the trouble to give him a name, he must be a regular. Before he left, he looked closely at Siobhan's name tag, and pronounced her name perfectly out loud, Siobhan. Irish, she was excited. Yes. Yes. See guys? Some people do know the name. Where are you from? No, this name is after my great aunt, I'm from Pontiac. Boring. Right? Pontiac didn't used to be boring. He replied. So my folks told me. The trolley to Detroit. Hudson's at Christmas. All that stuff. Why'd you leave? He asked, again. Well, all those good things were gone by the time I came into the picture, and the 68? Riots were happening in Detroit and Pontiac. My mom made the decision that it was time to get out of Dodge, such as it was. We moved out to the sticks in a small town. Did you miss the city? Kind of. My best friend still lives there. And I'd go visit her a lot. I was otherwise occupied with making new friends, starting school and that kind of stuff. My family were all there, too. I didn't have 1 second to miss it. He took $3 bills out of his billfold and handed them to Siobhan. She was shocked.
Oh, sir. No, that's very nice, but you needn't tip me that I'm only the salad bar girl, you tip your server. Did you serve me today? Well, I just. As far as I'm concerned, you were my server today. Hush up and take your tip. Thank you, sir. As soon as he left, Siobhan took the money and put it in the general tips collection. 3. Siobhan turned on her co-workers. Now, why would you call him that name? He's a perfectly delightful man. Cook number 1, Brad said, hey, get over it, Chevy. The guy's miserable. Do you know anything at all about him? Anything to give you a valid reason to tack a 5th grade insult on him? Geez, really, guys. How old are you? Cook number 2, Jeff, said, we're not too old to have a little fun. That guy should lighten up. So should you, Chevron. Siobhan's retort came quickly and was not appreciated. Yeah, maybe he should go out and get drunk every night so he'll stink up everything within 30 square feet. Ever hear of the 12 steps? The first step is admitting that you're making everyone around you nauseous with your stench. Lighten up yourselves. Siobhan was upset for the rest of the day at work. Why are people like this? She realized that she'd answered her own question by bringing sobriety into the argument. If that's what they were having. Childish drunks are a hair worse than mean drunks. It's altogether sickening to see a grown man behave that way. She resolved to find some mutual ground between her and the customer. She was determined to make him smile, and find out something that made sense of his demeanor. The restaurant was located inside of a mall. Siobhan thought it ridiculous.